Hare Krishna. Добро пожаловать всем. Как поживаете? Как жизнь, здоровье, дела? Жизнь продолжается. Милость Кришны. Окей. Вы должны быть хороший преданный, потому что Ниранджан Махарадж здесь. Мы изучаем русский язык вместе. О, очень. А? Это неправда. Я говорю, как ребенок 3 года. И, может быть, будет как ребенок 4 года. Окей. Харе Кришна. У нас есть стих там, да, из Чайтанья Чаритамрита. Окей, очень интересно. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so we're going to read Chaitanya Charitamrita. Антья лила, chapter 8, verse 32. Мы будем читать Чайтанью Чаритамриту, Антья лилу, главу 8, текст 32. У вас есть Chaitanya Charitamrita? Нет. Okay, давай. Okay. So please repeat after me. Повторяйте за мной. После меня. Mahad anugraha nigrahera sakshi duijane. Maha anugraha nigrahera sakshi duijane. Hey dui dware shikaila jagajane. Hey dui shikaila jagajane. Mahadanugraha nigrahera sakshi duijane. Mahaanugraha nigrahera sakshi duijane. Hey dui dware shikaila jagajane. Hey dui dware shikaila jagajane. Mahadanugraha nigrahera sakshi duijane. Mahad anugraha nigrahera sakshi duijane. Hey dui dware shikaila jagajane. Hey dui dware shikaila jagajane. Пожалуйста.
Two lines as they appear there are one line in the text. То, что вы видите как две строчки, это одна строчка на самом деле, поэтому читайте их вместе сразу. Okay, понимаете, да? Еще, пожалуйста. Еще один. There is no purport. Purport нет. Okay. There's no purport. There is no purport. Okay. Mataji, пожалуйста. Еще одна, пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Пословный перевод. Махат. Махат. Возвышенной личности. Ануграха. Ануграха. Благословение. Благословение. Ниграхера. Ниграхера. Наказание. Сакши, дающий подтверждение. Дуи-джане. Две личности. Две личности. Ай. Простите, мелко очень видно. Плохо видно. Дуи-джане. Дуи-дваре. Благодаря этим двум. Сикхала. Шикаила. Наставлением. Получив наставление. Йога. Джагаджане. Джагаджане. Люди мира. Люди мира. Okay, translation. Ishvara Puri received the blessing of Madhavendra Puri, whereas Ramachandra Puri received a rebuke from him. Therefore, these two persons, Ishvara Puri and Ramachandra Puri, are examples of the objects of a great personality's benediction and punishment. Madhavendra Puri instructed the entire world by presenting these two examples. Ишвара Пури получил благословение Мадхавендра Пури, в то время как Рамачандра Пури получил его упрек. Таким образом, эти две личности, Ишвара Пури и Рамачандра Пури, они являются примерами и объектом великой
получение благословения от Великой Личности и также наказание от Великой Личности. Мадхавендра Пури дал наставление всему миру, показывая эти два примера. Okay, so there is not actually a purport to this verse. И на самом деле нет комментариев к этому стиху. But the thing is that the whole chapter is just describing this verse, so you could say the whole chapter is like a purport to this verse. Но вся глава дает объяснение этому стиху, и поэтому можно считать, что вся глава является комментарием к этому стиху. And it's a really extraordinary, very instructive, educational episode in Chaitanya Charitamrita. Это очень такой необычный, дающий наставление эпизод в Чайтанья Чаритамрите. Because it is showing specifically what is the result of offending a great personality. Потому что он особым образом подчеркивает результат оскорбления великой личности. Particularly a great spiritual personality. Особенно великой духовной личности. And it's also showing what is the result of very nicely pleasing a great personality. Это также показывает пример удовлетворения, такого прекрасного удовлетворения такой великой личности. And we can learn from this, and as the verse says, the whole world can learn from this. И мы можем научиться из этого примера, и в стихе так и говорится, что весь мир может научиться из этого. So, okay, let us try and say a few words about this. Давайте попробуем пару слов сказать об этом. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyas cha kripas sindubhya evacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So, yes, let's just give a little background first of all to this whole episode. Давайте посмотрим на прошлое этого всего эпизода. Слышали русский перевод? Все? Да? Да? Или да? Okay. Да, нет? All right. Okay. I just hope it's loud enough. Right. So, well, first of all, this is the description of an actual historical incident, or even a series of historical incidents which took place in this Krishna consciousness movement. Это такой случай исторический, даже можем сказать, очень серьезный исторический случай, который произошел в движении сознания Кришны. So it is not just some sort of a fable, if you know what I mean, some made-up story which is presenting some moral point which it's nice to learn. Это не просто, что кто-то вот выдумал эту историю, чтобы дать нам какую-то мораль из всего этого. Not imagine like a parable. It's not a real story. It never really happened, and it's just made up in order to show some point, but it's artificial. Это не то, что кто-то вот выдумал эту историю, чтобы просто показать нам какой-то момент, но на самом деле это все, как будто выдумки. Like there's Aesop's fables. Aesop's. Изоп. Как, например, басни Изопа, да. Басни Изопа, да? Слышали? Басни Изопа. Okay.
And in there's all sorts of stories about brother fox and brother rabbit. Также вы слышали историю про брата лису и брата зайца, кролика. Помните это? And, for example, brother fox, he finds like a little statuette, a little figure made of tar. И как, например, этот брат лис, он увидел такую фигуру из соломы сделанную. Out of tar, right? What's tar? Is bitumen. Смолы, да. Right, okay. Very sticky. Очень такая липкая эта статуя. Sticky. Stick to it if you touch it. Можно приклеиться, если прикоснуться. So he touches it, but his paw gets stuck to it. И он прикоснулся, его вот эта кожа просто приклеилась, лапа приклеилась. So he thinks, no problem. I will just hold this figure with my other paw and pull my first paw away. Он подумал, не проблема, я одной ладонью приклеился, но я сейчас другой оттолкнусь, и эту ладонь отклею. No problem. So he holds on with the second paw. И он также прикоснулся второй ладонью. And because it's made of tar, the second paw gets stuck also. И поскольку это было сделано из смолы, то и вторая ладонь приклеилась. Anyway, it's a long story. We will definitely not take you through the whole story. Это длинная история, мы не будем вас в нее все посвящать. But it just shows you got to watch out. Otherwise you can get entangled very easily and you get into great difficulty. Это показывает, что нужно быть осторожным, иначе можно вовлечься в такие сложности. But, dear devotees and friends, there was no brother fox, there was no brother rabbit. They're just fictitious characters. Но, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что не было такого на самом деле брата лиса или брата кролика. Это все выдуманные персонажи. But here, this is a story which particularly involves, at least initially, 3 people. Но вот в эту историю вовлечены, как изначально, 3 личности. And it's true, it actually happened. И это истинная история, на самом деле произошла. And those 3 people, and later on some others, they expressed feelings which people in everyday life express. И эти 3, затем и другие личности тоже выразили чувства, которые обычно выражают люди в жизни. And some of them were good feelings, some of them were bad feelings. И некоторые чувства хорошие, некоторые плохие. And as a result, the one who expressed the good feelings, he achieved a wonderful, very good result. И тот, кто проявлял эти хорошие чувства, он получил замечательный такой удивительный результат. And the one who expressed the bad feelings, he got a very bad result. И тот, кто выражал такие плохие чувства, он получил плохой результат. And these types of feelings they had, as we said, they're types of feelings which people have regularly. И эти чувства, как я сказал, эти разновидности чувств, это то, что обычно люди испытывают на самом деле. So, in other words, if we cultivate those good feelings, it's very good for us. Другими словами, если мы культивируем в себе эти хорошие чувства, то для нас нам это на пользу. And if you cultivate the bad feelings, it can be very bad for you. Если мы будем культивировать плохие чувства, то это также нам во вред. And these people, at least two of them, they got the results of having those different types of feelings. И эти личности, по крайней мере 2 из них, они вот получили результаты этих различных чувств. And we can really learn from that. И мы на самом деле можем научиться из этого. Well, we should learn from that. It's very important. И мы должны из этого научиться, это очень важно. So you can actually develop your life in very positive ways and be very happy.
Можно так свою жизнь организовать таким позитивным образом и быть очень счастливым. And watch out, be very careful for going in some wrong direction. И глядеть в оба глаза и быть очень осторожным, чтобы не уйти в ненужное направление. And then your life can become just a big mess. И когда вся ваша жизнь, она превратится просто в большой хаос. Oh yeah, and you can become extremely disturbed and unhappy. И вы можете стать таким образом неимоверно несчастными и обеспокоенными. And who wants to live a life like that? И кто хочет такой жизни? So in general, Krishna consciousness is such a process. И изначально сознание Кришны — это вот такой процесс, that it is training us how to live properly in truly constructive ways. это обучает нас жить правильно и такой поистине конструктивной жизнью. And avoid the wrong things, and like this really develop your life very positively. И избегать неправильных вещей и развивать свою жизнь позитивным образом. And not, as happens in many cases in life in general, not that you just end up, as they say, as like a victim of circumstances. Это не так, как вот обычно в жизни часто бывает так, что люди говорят, ну он стал жертвой обстоятельств. That your life just, certain things happened, and what could you do, and you had many problems. В жизни что-то произошло, и что мы можем с этим сделать? У нас так много проблем теперь из-за этого. But someone else, they were supposedly lucky, and some nice things happened, and they had good lives. И некоторые люди, ну вот, предположим, они такие вот удачливые, у них что-то в жизни хорошее произошло, и у них счастливая жизнь. So, through Krishna consciousness, if understood and applied nicely, we can, you could say, strategize our lives in many ways to really achieve positive and beneficial results. И если этот процесс сознания Кришны мы понимаем правильно и правильно используем, то мы можем создать свою жизнь по такой стратегии, когда все будет очень хорошо и позитивно. So this is very important for devotees, Hare Krishna devotees. Actually, it's very important for everyone. И это важно для преданных Хари Кришны, но также это важно для всех остальных. So in other words, this is not just some sort of esoteric type of subject matter or esoteric story, which only applies to a sort of an in-group of special people. Это не то, что какой-то вид такой эзотерической истории, которая применима только к каким-то особым личностям, какой-то группе людей особых. This is something which anyone in any situation in life, anywhere in the world, can really gain from. Это то, что каждый из этого может получить благо в любой части света, в любых условиях, в любое время. Whether you're a Hare Krishna devotee or not. Являетесь вы преданным или нет? Of course, it helps to be a Hare Krishna devotee. Конечно же, это помогает, если мы преданы Хари Кришне. In fact, we recommend it strongly. И мы на самом деле это рекомендуем очень сильно. Right. Okay, so now let us just now go into the actual episode itself and the different things that happen. Давайте сейчас вот уже на самом деле погрузимся в этот эпизод и в различные его детали. So, like we said, in the beginning at least, there are three main persons who are figuring prominently. Как мы сказали, в самом начале там присутствовали три личности, три фигуры. And one of them, the most senior, И один из них самый такой старший. his name was Madhavendra Puri. Его имя было Мадхавендра Пури. So then his two disciples or students, И затем его двое учеников, студентов. one of them was called Ishvara Puri, Одного из них звали Ишвара Пури, and the other one was called
Ramachandra Puri. А другого звали Рамачандра Пури. So they all have this last name of Puri, and we hope it does not confuse you. И у них у обоих есть вот такое фамилия такая Пури, чтобы вы не попали в замешательство. Вот у них оба с такими именами. Just as a cultural point, it's a title. Puri is a title which is given to people when they take up the renounced order of life. Это своего рода титул, такая культурная особенность, что люди получают такой титул, когда они получают принимают отреченный образ жизни. Right, which is there for people who are serious about progressing spiritually. Этот титул для тех, кто серьезен, чтобы прогрессировать духовно. So anyway, Madhavendra Puri, he was the senior and he was the spiritual master of the other two. И старший из них был Мадхавендра Пури, и он был духовным учителем других двух. So he was very great devotee. И он был очень великий, преданный. Really, he was one of the great forerunners of Lord Chaitanya. Forerunner means person who comes in before. Предтеча. Он один из 4 предтечей Господа Чайтаньи. And he sort of established certain things which were very foundational principles, which Lord Chaitanya then expanded on and developed. Которые установили фундаментальные принципы, которые далее Господь Чайтанья развивал. So anyway, so he now at this point in time, he was really quite elderly. И в это время он уже был довольно стар. And in fact, he was actually just now coming to the point of passing away. И он уже подошел к тому моменту, когда нужно было оставлять тело. Yeah, in fact, it was only a matter of weeks away. На самом деле это был уже вопрос недели до того, как он уйдет. And he was very prominent spiritual leader. So as this time was approaching and people were hearing about it, then people would come to pay their last respects and to see him before he passed away. И он был таким ведущим, духовным лидером, и поскольку это время приходило уже скоро, то многие люди пришли, чтобы увидеть его и попрощаться с ним. So Ishvara Puri came and Ramachandra Puri came. И так пришел Ишвара Пури и Рамачандра Пури к нему. And yes, they had this idea, let us pay our last respects and our last respects. И они пришли с такой идеей выразить им последнее почтение. And Ishvara Puri, he was very, very sincere and very nice disciple. Ишвара Пури был очень искренним, таким замечательным, преданным. And when he saw that my spiritual master is in such a condition, И когда он увидел, что, о Боже, мой духовный учитель в таком состоянии находится, and he's actually completely physically incapacitated. и он полностью как инвалид уже, He can't even stand up. не может даже встать. And he's got no one to help him. So I will stay with him and I'll help him. И поскольку некому даже ему помочь, я останусь и буду с ним, и буду ему помогать. So he did that, and while doing that, because of the condition of Madhavendra Puri, he had to do different things which by material standards, they're really not very nice. И из-за такого тяжелого буря ему приходилось делать то, что обычно в материальном мире считается не очень хорошим. Like Madhavendra Puri, the spiritual master, he could not stand up at all. So he would pass urine and stool where he was lying. И поскольку он не мог встать, Мадхавендра Пури, он не мог подниматься с постели, то он просто мочился и испражнялся прямо в постели. And Ishvara Puri, he helped him with that. И Ишвара Пури помогал ему с этим. To maneuver his body and
then clean everything up like this. Перевернуть его тело и потом убрать все это. And of course, that's really not something that people would consider to be very nice at all. Это не то, что люди считают чем-то таким хорошим. But he understood, this is my spiritual master, great spiritual personality who has helped me so much. Но он понимал, что это великая духовная личность, мой духовный учитель, который так сильно мне помогал. So he was not thinking that why do I have to do this? Он не думал так, почему я должен это делать? Oh, it's so dirty. Это так грязно. Now he was thinking, as a service to my spiritual master, it is like my privilege to be able to help him in these ways. И он считал, что как служение моему духовному учителю, это моя привилегия, что я могу помогать ему таким образом. So as he was doing all these different types of things, cleaning up, feeding him, dressing him. И когда он делал все это, кормил его, убирал, ухаживал за ним, одевал. Ishvarapuri, the good disciple, he was in ecstasy. И Ишварапури, он на самом деле был в экстазе, как хороший ученик. He was so happy. He was just chanting the names of the Lord and just in a very blissful, jolly state. Очень счастливый, в блаженстве, он воспевал святые имена Господа. And Madhavendra Puri, the spiritual master, he appreciated this tremendously. И Мадхавендра Пури очень глубоко это ценил. That at this very difficult and critical point in my life, you are helping me so much, and you're encouraging me. Что вот в такой тяжелый момент в моей жизни ты так хорошо мне помогаешь, и ты меня так на самом деле вдохновляешь. So, and Ishvarapuri stayed with him right till the end. И Ишварапури находился с ним до самого последнего момента. So, Madhavendra Puri, the spiritual master, he was so pleased. И Мадхавендра Пури был очень глубоко удовлетворен. He blessed Ishvarapuri. И как духовный учитель он благословил Ишварапури. May you become a great devotee and a great lover of Krishna. Да будет ты великим преданным любящим Кришну. And that blessing, that heartfelt blessing, it really had a great impact on the life of Ishvarapuri. И это такое глубокое благословение от сердца, оно очень сильно повлияло на дальнейшую жизнь Ишварапури. He was already very good devotee, but now he became just an outstanding devotee. Но он уже был хорошим преданным, но тут он стал вообще удивительным. And he became such an amazing devotee that when Lord Chaitanya saw him, Lord Chaitanya became very inspired. Он был настолько удивительным преданным, что даже когда Господь Чайтанья увидел его, он был очень сильно вдохновлен этим. And Lord Chaitanya, he was so impressed and so deeply struck by Ishvarapuri, he decided, I want to accept him as my spiritual master. И Господь Чайтанья был настолько впечатлен и тронут, когда он увидел Ишварапури, то он решил, что он станет его учеником, примет его духовным учителем. And, well, Lord Chaitanya, of course, he is super special person. He's the Supreme Lord appearing in the role of a devotee. И Господь Чайтанья, конечно же, он невероятно особая личность, и он сам Господь, который пришел как преданный. And such a great personality as Lord Chaitanya became inspired to accept Ishvarapuri as his spiritual master. It really shows that Ishvarapuri was very special. И вот такая великая личность, как Господь Чайтанья, вдохновленный Ишварапури принять его своим духовным учителем, показывает, что Ишварапури был на самом деле очень необычной личностью. So, yeah.
So then now, back to that situation where Madhavendra Puri is soon going to pass away. И давайте сейчас опять вернемся в эту ситуацию, когда Мадхавендра Пури уже вот-вот скоро оставит тело. So different devotees were coming. Разные преданные приходили. And then this Ramachandra Puri, he also came. И также этот Рамачандра Пури пришел. And he was also a disciple of Madhavendra Puri. И он был также учеником Мадхавендра Пури. But he was not such a nice devotee. Но он не был таким замечательным преданным. Извините, пожалуйста. He had many spiritual problems. У него было много духовных проблем. But he did not really know that he had many spiritual problems. Но он не понимал, что у него есть такие многие духовные проблемы. He had different material attachments. У него было много материальных привязанностей. Different, like philosophical misconceptions and misunderstandings. И у него также были философские ошибки, ложные понимания. And because he was not so well situated spiritually, then he also had some particular, like, material qualities which were a bit prominent. И у него и духовное его положение было не очень хорошим, и также и материальное тоже, то есть материальных качеств не хватало ему. Which happens, if someone is not really progressing spiritually, then they will tend to have different problematic material qualities, characteristics like that. Так случается, что если кто-то не прогрессирует духовно, то он склонен развивать такие плохие материальные качества в себе. And he had a number of such bad qualities. И у него был целый список таких проблем, таких плохих качеств. One of them was he was very prone to become proud. У него была склонность гордиться. If as people advance spiritually, they become step by step free from such things as pride. По мере духовного развития преданные обычно постепенно освобождаются от склонности гордиться. Like lust, anger, greed. Также вот есть еще вожделение, гнев, жадность, гнев. Alchnost. Жадность. And greed also. and arrogance and fear. Arrogance. Такая заносчивость. What else? Fear. Страх. All these types of things. If people, as people are progressing spiritually, they gradually become free from these things. И постепенно, когда люди прогрессируют духовно, они постепенно избавляются от этих плохих качеств. But the more materialistic people are, the more they tend to have these bad qualities. Но материалистичные люди, у них склонность обретать такие плохие качества. So Ramachandra Puri then he arrived there. И так появляется Рамачандра Пури. Here's my spiritual master. Looks like he's going to pass away shortly. Вот мой духовный учитель, и похоже, что он скоро уйдет из этого мира. Okay, better offer him some respect. Давай-ка я выражу ему какое-то почтение. So he came in and externally tried to offer a little respect. И он приблизился и внешне пытался выразить какое-то почтение. But now this Madhavendra Puri, this great devotee, great spiritual master, he was in a very amazing, very extraordinary type of God consciousness. Но в это время Мадхавендра Пури, он находился в очень таком особом настроении, в таком духовном сознании. If some of you are new to Krishna consciousness, if you don't really know so much about it, it might be a little difficult to grasp the idea. Для тех из вас, кто недавно в сознании Кришны, то для вас, может быть, трудно будет понять это. But the idea in Krishna consciousness ultimately is to
reawaken our forgotten relationship with God, Krishna. Но идея вообще сознания Кришны – это постепенно пробудить в себе сознание Бога, сознание Кришны. But one characteristic of very advanced devotees is great humility. Но одно из качеств великих преданных Кришны – это великое смирение. And therefore sometimes, even though they have great love for the Lord, sometimes they may say that I have no love for the Lord. И так случается, что иногда, хотя у них и есть великая любовь к Богу, они могут сказать, что у меня нет никакой любви. It's just a sort of a subtle thing, a display of their humility. Это такой тонкий момент, это так проявляется их смирение. So Madhavendra Puri, sometimes he was in that sort of mood. И Мадхавендра Пури иногда вот был в таком настроении. And he would, sometimes he would express that, what sort of devotee am I? I have not developed my relationship with the Lord. Иногда он проявлял вот такое настроение, он говорил, что ну какой же я Господь, какой же я преданный Господа. Вообще у меня нет никаких отношений с Ним. And there was a particular verse that he would speak regularly. И вот он также приводил такой стих регулярно, время от времени. My wonderful little iPad does not want to cooperate. Anyway, he would sing, he would chant, Ai Dina Dayadranath Maturanatha Kadavalokyase Hridayam Twad Aloka Kataram Dayata Brahmyati Kim Karomyaham. This is very, very deep spiritual verse in humility, in love for Krishna. И это такой очень глубокий духовный стих в таком настроении смирения и любви к Кришне. And the translation, yes. O my Lord. И перевод таков: «О мой Господь, O most merciful Master, о самый милостивый Господин, O Master of Mathura». О Господин Мадхуры. Is one of the places where closely connected with Krishna. Это одно из мест, которые очень тесно связаны с Кришной. When shall I see you again? Когда снова я увижу тебя? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. И поскольку я не вижу тебя, мое возбужденное сердце, оно нестабильно, оно трепещет. Да. My agitated heart нестабильно. Okay. Got it? I said, yeah. You got it. Spasiba. O most beloved one, what shall I do now? О наиболее возлюбленный, о мой возлюбленный, что же теперь мне делать? Kim karomyaham. What shall I do now? Ким каромьяхам, что же мне делать теперь? So he was expressing moods like this when Ramachandra Puri came. И он выражал вот такое настроение, когда приблизился Рамачандра Пури. And this Ramachandra Puri, he was not very advanced spiritually at all. И Рамачандра Пури, он не был, совсем не был духовно развит. And he was, as we said, he was proud. И также он был горд, как мы сказали. And, therefore he looked down on people and he criticized people. И он смотрел так сверху вниз на других людей, он их критиковал. So when he saw Madhavendra Puri in this sort of mood, he became, you could say, a little angry. И когда он видел Мадхавендру Пури в таком настроении, то можно даже сказать, что он разгневался немного. And he thought, well, my spiritual master is about to die. И он подумал, да, мой духовный учитель вот-вот умрет. Oh, I guess I should do something for him, some last service. Давай-ка я сделаю для него какое-то последнее служение. Oh, so what shall I do for Что же him? мне сделать для него? I know. Ага, я знаю. I will give him some good advice. Я дам ему хороший совет.
So he said, why are you in such an emotional condition? И он сказал, ну почему ты такой эмоциональный в таком состоянии? You're meant to be spiritually advanced. Предполагается, что ты духовно развит. If you're spiritually advanced, then you should fix your mind on the impersonal Brahman. И если ты духовно развит, то ты должен сконцентрировать свой ум на имперсональном брамане. And just be detached. И просто быть отреченным от So всего. why are you crying? Why are you so emotional? Чего ж ты плачешь в таких эмоциях? And Madhavendra Puri understood, this man, officially he's my disciple, but he's a real nonsense. И Мадхавендра Пури тогда понял, что хотя этот человек официально является моим учеником, он просто бесполезный. Просто бесполезный. Он негодяй. Негодяй? Yeah. Он негодяй. Он глупец. Маха-глупец. Великий глупец. Великий мега-глупец. So Madhavendra Puri, he really expressed himself strongly. И он Мадхавендра Пури тогда очень сильно проявил себя. Just get out of here. Просто убирайся. I don't want to see the face of a materialist like you. Я не хочу видеть лицо материалиста такого, как ты. And he told him, if I see your face when I die, И он сказал, если я увижу твое лицо, когда я буду оставлять тело, I don't know where I'll go in my next life. я не знаю, куда я отправлюсь в своей следующей жизни. So go, just get out of here. Убирайся вон отсюда. In other words, he really chastised him or really tried to correct him. И он его по-серьезному отругал, но на самом деле он пытался его исправить. And a good disciple, if they get some correction, even strong correction from the spiritual master, they take it very seriously. И если человек, он хороший ученик, то когда он получает такие серьезные наставления от духовного учителя... Prabhupada told one story of one experience he had with his spiritual master. И такой ученик, он тогда серьезно принимает эти наставления. И Шрила Прабхупада, он приводил пример, как он получал такие наставления от своего духовного учителя. So his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, was giving a lecture to a group of devotees. И его духовный учитель Шрила Бхактисиданта Сарасвати давал лекцию группе преданных. And Prabhupada was sitting right at the back in the last row. А Шрила Прабхупада сидел сзади, в последнем ряду. And next to him, sitting next to him, was an elderly devotee who had very bad hearing. Couldn't hear properly. И рядом с ним сидел такой старший преданный, который плохо слышал. Right. So every now and then during the lecture, that elderly devotee would turn to Srila Prabhupada. И во время лекции этот старший преданный он часто поворачивался к Шриле Прабхупаде. What did he say? Что он сказал? And Prabhupada would turn to him И Прабхупада поворачивался к нему and just briefly explain what Srila Bhaktisiddhanta had said. и вкратце объяснял, что сказал Бхактисиданта Сарасвати. So in other words, Prabhupada's just trying to help the old man. He's not trying to create a disturbance. И Шрила Прабхупада просто хотел помочь этому старику, не то, что он хотел какие-то беспокойства создавать. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, seeing this happening from time to time, he was not very happy. Но Бхактисиданта Сарасвати видел, что это происходит время от времени, он был совсем не рад этому. And he stopped the lecture. И он остановил лекцию. And he pointed to Srila Prabhupada at the back. Он указал на Шрила Прабхупада там сзади. And he said, you, Babu, means like you, my friend. И он сказал, ты, Бабу, что значит, ты мой друг. Would you like to sit here? Ты бы хотел здесь сидеть, может быть? Would you like to address the devotee? И, может быть, ты хотел так вот обращаться к преданным?
And you can imagine all the other devotees turned and looked at Prabhupada. И можете себе представить, что все другие преданные, они повернулись и смотрели на Шрила Прабхупаду. And I guess it could have been very embarrassing situation. И, можете представить, как он себя чувствовал. But Prabhupada did not take it in a negative way at all. Но Прабхупада ни в коем случае не принял это никак негативно. Prabhupada didn't say that, well, I'm just trying to help him, he's deaf. И он не стал оправдываться, что я просто пытался ему помочь, он глуховат. Prabhupada just very humbly accepted it. Но Прабхупада очень смиренно принял это. And Prabhupada Prabhupada described this whole event to his own disciples. И Шрила Прабхупада, он это все рассказал своим преданным потом. And Prabhupada said that I would often remember that incident. Прабхупада говорил своим ученикам, что я очень часто помнил этот случай. And I felt so blessed. Я чувствовал, что я настолько благословлен. That he cared enough to correct me even in such a situation. Что он взял и так вот исправил меня в этой ситуации. And Prabhupada said that I treasured that moment. Я очень ценю этот момент. So this is the mood of a very good disciple, very humble and sincere devotee. Это настроение хорошего ученика, смиренного и искреннего преданного. But Ramachandra Puri, he didn't take it like that. Но Рамачандра Пури не так это принял. Совсем нет. He went away feeling angry. Он ушел очень разгневанный. Why did he speak to me like that? Почему он так со мной вообще? Как он мне так сказал? Oh, I was giving good advice. Я ему дал хороший совет. He shouldn't speak to me like that. Он не должен говорить со мной таким образом. Naughty spiritual master. Ох, какой уж он негодяй. Not negative. Not a good spiritual master. Not good. Не очень хороший духовный учитель. Shouldn't speak to me like that. Простите, он не должен так мне говорить. Anyway, it's a bit of a long story. Это такая долгая история. But Ramachandra Puri, he went wandering away and he became a traveling mendicant. И Рамачандра Пури, он отправился, и он стал таким странствующим отшельником. And Madhavendra Puri passed away, and his disciples became like the leaders of the Krishna consciousness movement. Мадхавендра Пури оставил тело, и ученики стали лидерами движения сознания Кришны. And they were the senior devotees. И они стали старшими преданными. And then, as we said, Ishvara Puri, he became the guru of Lord Chaitanya. И как мы уже говорили, что Ишвара Пури, он стал учителем гуру Господа Чайтаньи. But Ramachandra Puri, he got a certain inspiration in his heart. Но Рамачандра Пури получил такое вот воодушевление, вдохновление в своем сердце. I am a senior devotee. Он так считал, что вот я есть старший преданный. So I must help the younger devotees. Я должен помогать младшим. I will help them by pointing out their faults. Я буду помогать им, указывая на их недостатки. And you might think that it sounds nice. И вроде как выглядит, слушается вроде как неплохо. But he just got into it too much. Но он слишком погрузился в это. And he would simply criticize. Он просто всех критиковал. Oh yeah. And that's all he would do. He would be with a group of devotees. И это то, что он делал. Он был с группой преданных. And he would just look at them and see, what's he doing wrong? И он смотрел такой, ага, а вот этот что не так делает? And then he pointed out И он strongly. указывал очень резко. Why are you sitting like that? Почему ты так сидишь? It's not good. Это нехорошо так сидеть. And why are you sitting like А that? ты почему так сидишь? And where's your tilak? А где твоя тилока? And what are you looking at him for? А что ты на него смотришь?
he became like professional, expert fault finder. Он стал таким профессионалом, экспертом в поиске недостатков других. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada's spiritual master, he makes a very interesting comment. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель Шрила Прабхупады, он дает интересный комментарий к этому. That Ramachandra Puri, he achieved nishta in criticism. И он сказал, что Рамачандра Пури обрел ништху в критике. For those of you who are not familiar with the terminologies, nishta means completely fixed, without deviation. Для тех из вас, кто не знаком с терминологией, ништха значит полностью утвердившийся в чем-то без всяких отклонений. Oh yeah. He would just point out every single person's faults. Он просто шел, он каждому указывал на его недостатки. And he became so expert at identifying faults. Он настолько стал экспертным в определении этих недостатков. He could find faults in a person which did not exist. Он даже находил такие недостатки в личности, которых на самом деле не существовало. That's very advanced stage. Очень такая высокая ступень этого процесса. So he was traveling around doing this, just criticizing, and his heart was becoming harder and harder. И он так путешествовал повсюду и критиковал всех направо и налево, а сердце его становилось все тверже и тверже. And he was just becoming attracted more and more to different, like, undesirable philosophies. И его все больше и больше привлекали всевозможные нежелательные философии. Now, at that time, Lord Chaitanya was living in Jagannath Puri. И в это время Господь Чайтанья жил в Джаганнатха-пури. And one day, Ramachandra Puri arrived in Jagannath Puri. И в один день Рамачандра-пури пришел в Джаганнатха-пури. He had heard that Lord Chaitanya was there. И он слышал, что Господь Чайтанья там. And he wanted to check out Lord Chaitanya. И он хотел проверить Господа Чайтанью. See what are his faults. Посмотреть, какие там у него недостатки вообще есть. And correct him. Исправить его. In a very cutting way. Таким вот режущим образом, очень резко. So he started by associating with the devotees of Lord Chaitanya. И он начал путешествовать со спутниками Господа Чайтаньи. And one time, Jagadananda Pandit, a close associate of Lord Chaitanya, he invited Ramachandra Puri to come for lunch. И в один момент Джагадананда Пандит, очень близкий спутник Господа Чайтаньи, пригласил Ишвару Пури на обед. Нет, Рамачандра. Простите, пригласил Рамачандра Пури на обед. Right. So he served him lunch very nicely. Он хорошо подавал ему обед. And then Ramachandra Puri said, "Now you sit down, I will serve you prasadam." И потом Рамачандра Пури сказал, что ну сейчас ты садись, я буду тебе подавать. This is all Jagannath Mahaprasadam. Это был Махапрасад от Господа Джаганнатхи. So now he's serving Jagadananda Pandit. It seems nice. И он начал так подавать прасад Джагадананде Пандиту, и вроде как все замечательно. And Jagadananda reached the point where he had enough, and he said, "Okay, thank you. That's sufficient. I will finish." И Джагадананда Пандит почувствовал, что вот уже достаточно, и сказал, ну спасибо, уже выглядит, что уже хватит. And Ramachandra Puri became like a little shocked. И Рамачандра Пури, он был шокирован немного. This is Jagannath Mahaprasadam. Это же Махапрасад от Господа Джаганнатхи. Are you refusing Jagannath Mahaprasadam? Ты что, отказываешься от Махапрасада Джаганнатхи? Oh no! О, нет. This is terrible. Это ужасно. It is Kali Yuga. Это Кали-юга.
I have seen it with my own eyes. И я сам своими глазами это вижу. So Jagadananda felt very bad. He said, okay, I'll take some more. И Джагананда чувствовал себя очень плохо из-за этого, и он сказал, ну хорошо, я еще приму немного. So he ate more until he could just not eat more. И он ел еще, пока он уже полностью не насытился, и не мог уже вообще не мог есть больше. Oh. And then Ramachandra Puri said, just see. И тогда Рамачандра Пури сказал, ну вот, посмотри-ка. I heard that the followers of this Chaitanya eat too much. Я слышал, что последователи этого Чайтаньи едят слишком много. Today I have seen it myself. И я вот сегодня сам это увидел уже. So, as they say, you could not win with Ramachandra Puri. You couldn't win. Вы не можете никак выиграть у него Рамачандра Пури. There was nothing you could do with him. Никаких шансов у вас нет, ничего не можете с этим поделать. So then, after a little while, after some days or some few weeks or so, Ramachandra Puri started going to visit Lord Chaitanya at lunch to observe the Lord's eating habits. И через несколько дней Рамачандра Пури, он направлялся к Господу Чайтанье, ходил к Господу Чайтанье на обед и смотрел, как вот он вообще, какие у него привычки там. So he arrived just at prasadam time. И он пришел к нему как раз вот во время прасада. There's some devotees we see who are expert at doing that. И мы знаем, что некоторые преданные, они очень экспертны в этом. They're not there for the lecture. Они не здесь, когда лекция идет, но They're not there for the arati. даже на арати не приходят. They come just at the end of the arati before prasadam. Они в конце арати приходят, прямо как раз вот перед прасадом. When the pujari is offering the fan to the deity. Когда пуджари омахивает феном божества. And Pangaliski мы говорим, что они, как сказать, they are Krishna's fan club. Они не в фан-клабе, а в фэн-клабе Кришны. They come when they're offering the fan. Когда вот Апахала предлагают фен, да, то вот они как раз в таком вот фэн-клабе. Just before prasadam. В клубе Апахала. Как раз перед тем, как прасад начинают раздавать. At least if they come, that's good. По крайней мере, то, что они приходят, это уже хорошо. So anyway, Ramachandra Puri, he arrived just at the critical moment. И так он пришел как раз в этот критический момент, Рамачандра. And Lord Chaitanya, seeing himself as junior to Ramachandra Puri, he immediately invited him, please sit down, we'll serve you prasadam. И Господь Чайтанья, он видел, что он как бы моложе Рамачандра Пури, он пригласил его сесть и принять прасад. Because Lord Chaitanya's spiritual master is the god brother, or you could say the equal, you could say, of Lord Chaitanya's spiritual master. Иными словами, что духовный учитель Господа Чайтаньи, он был духовным братом Рамачандра Пури, то есть они были равны. Рамачандра Пури и духовный учитель Господа Чайтаньи. Right. So Lord Chaitanya invited him, but Ramachandra Puri said, no, I just came for the association. И Господь Чайтанья пригласил его пообедать, но тот сказал, нет, я просто пришел сюда пообщаться. Okay, so Lord Chaitanya sat down, started taking prasadam. И тогда Господь Чайтанья, он присел и начал почитать прасад. And I don't think Ramachandra Puri had a notebook and pen. Я не думаю, что у Рамачандры Пури был блокнот и ручка, to note down, чтобы записывать все. Or an iPad or an iPhone to note things down. Или еще там iPad или iPhone, чтобы туда все заносить. But he noted what Lord Chaitanya was eating. Но он примечал, что ел Господь Чайтанья. One chapati. Так. Oh, 2 chapati. 2 чапати уже. And some sabji, and some more sabji. Сабжи, еще сабжи.
Oh, and some rice and more rice. Рис и еще рис. So he was noting all these Он things. все это примечал. And then he went away. Actually, he would come every day. И он приходил каждый день. And then he would go away, and every day he would visit other devotees and criticize Lord Chaitanya to the other devotees. И вот так вот каждый день он приходил, потом уходил и навещал разных преданных и критиковал Господа Чайтанью. He is eating so much. Он ест так много. 2 chapatis. 2 чапати. Wow. And the word came back to Lord Chaitanya. Так новость дошла до Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya took it very seriously. И Господь Чайтанья очень серьезно это принял к сердцу. My guru's godbrother is pointing out my shortcoming. Духовный брат моего гуру указывает на мои недостатки. I am eating too much. Я ем слишком много. So Lord Chaitanya cut his eating in half and then down to 1/4. И сначала Господь Чайтанья в 2 раза сократил прием пищи, а потом вообще оставил только 1/4 того, что он ел. And of course, Lord Chaitanya has a spiritual body. И, конечно же, у Господа Чайтаньи духовное тело. But still, Lord Chaitanya started losing weight. Но все же он начал худеть. This is a big problem in the Krishna consciousness movement. Это большая проблема в движении сознания Кришны. You know, Kakmania, I have not worked for more than 40 years. Я не работал больше, чем 40. Я не работал больше, чем 40 лет. 42 или больше года. I never got paid nothing. Мне никогда ничего не платили, никакой зарплаты. But you see, I have not died of starvation yet. Но вы видите, я не умер от голода. Понимаете? Понимаете? In fact, in the Krishna consciousness movement, the problem is the opposite. Но в прошлом движении сознания Кришны проблема была противоположная. There's too much prasad. Было слишком много прасада. So anyway, Lord Chaitanya started losing weight. Так или иначе, Господь Чайтанья начал худеть. And Ramachandra Puri arrived on the scene. И опять появился Рамачандра Пури. Oh, look at you. You're becoming skinny. Ага, посмотрите на него. Он выглядит очень тощим теперь. Dry renunciation is not the way for sannyasi. Сухое отречение – это не путь, по которому должны следовать саньяси. So, what could you do with Ramachandra Puri? Ну что вы можете сделать с таким Рамачандрой Пури? So all the devotees, they became really disturbed with Ramachandra Puri. И все преданные, они были очень сильно обеспокоены Рамачандрой Пури. And they would see, here comes Ramachandra Puri. И они, когда видели, ага, вот идет Рамачандра Пури. And they would all think, oh no. Они все думали, о нет. Oh, it's him again. Опять он. I'm going to go this way. I'm going to get out of Давай-ка я here. вот так вот в стороночку и убегу куда-нибудь в сторонку. We do not want to become that type of devotee. Мы не хотим быть такими преданными. That when the devotees see us, they think, oh no, it's him again. Представляете, если кто-то из преданных нас видит и говорит, о нет, это опять он. So everyone was just secretly praying that he will just leave us alone and go away. И все как бы втайне молились, чтобы он оставил нас и ушел куда-нибудь. And eventually, after some time, he did. И на самом деле так и случилось через какое-то время. And when Ramachandra Puri left Jagannath Puri, the devotees had a festival. На самом деле, когда Рамачандра Пури ушел из Джаганнатха Пури, то преданные устроили целый фестиваль по этому поводу. And we don't want to be that sort of devotee either. И мы такими преданными тоже не хотим быть. The devotees celebrate when we leave. Что преданные устраивают фестиваль, когда мы уезжаем оттуда.
And everyone was so happy, and life went back to normal. И все были очень счастливы, и жизнь она снова стала нормальной, как и прежде. So like this, well, this verse which we read, it's such an important verse. И таким образом этот стих, который мы читали, он очень важен. If I can find it again. Yeah. That, let's see here. Mahadanugraha nigrahira sakshi dui jane. E dui dware shikaila jagajane. Ishvarapuri received the blessing of Madhavendrapuri. Ишварапури получил благословение Мадхавендрапури. Whereas Ramachandrapuri received a rebuke from him. И в то время как Рамачандрапури он получил упреки от него. Rebuke, chastisement. Наказание. Therefore, these two persons, И поэтому эти две личности, Ishvarapuri and Ramachandrapuri, Ишварапури и Рамачандрапури, are examples of the objects of a great personality's benediction and punishment. они являются примерами великого наказания или же благословения великой личности. Madhavendrapuri instructed the entire world by presenting these two examples. И Мадхавендрапури, он дал наставление всему миру, показывая эти два примера. So we should remember this and consider this whole pastime and try to take within our hearts these instructions which are there. И мы таким образом должны помнить эту лилу и очень близко к сердцу принимать эти наставления. You know, you could say, if you don't have something good to say about another devotee, don't say anything at all. И надо нам понять просто, что если у нас нет ничего хорошего, что мы можем сказать о каком-то преданном, то лучше вообще тогда ничего не говорить. Or at least, if you don't have something good to say about a devotee, just chant Hare Krishna. Или, по крайней мере, если у вас нет ничего хорошего сказать про другого преданного, то просто повторяйте Харе Кришна. And don't worry too much about minor faults. И не беспокойтесь сильно о каких-то там недостатках его. Actually, in Bhagavad Gita, Prabhupada gives a type of a definition of tolerance. И в Бхагавад-гите Прабхупада дает определение терпению. Yeah. Prabhupada says tolerance means to tolerate the minor offenses of others. И терпение значит терпеть даже небольшие оскорбления других. Yeah. Those little things which sometimes people get irritated by, but it's not worth being irritated about. Иногда так случается, что люди чем-то очень сильно возмущаются чему-то, и это их возбуждает, но преданные они не должны так поступать. Не нужно себе позволять такое. And really try to appreciate the devotees. И нужно, наоборот, просто ценить преданных. When we look at the devotees, try to see how they have the different devotional qualities. И вот так мы видим, как преданные, они пытаются видеть других хорошие качества преданных. Baladev Vijayabhushan, one of our great spiritual, great acharyas, leaders from some hundreds of years ago, he said, И Баладева Видьяпушана, один из наших великих лидеров с давних времен, с многих столетий назад, он приводит такой пример. he said, he gave like a definition of envy. Он дает определение зависти. He says, envy means to look at a person, study a person, И он говорит, что зависть значит смотреть на личность, изучать эту личность, and try to find faults even in the middle of many good qualities. и стараться найти недостатки даже посреди множества хороших качеств. And if you happen to find some fault, then you think, now I've understood this person. И когда вам удается все-таки найти какой-то недостаток, вы думаете, ага, вот сейчас я понял эту личность. Yeah, so really, we should try to find
the nice qualities in the devotees and encourage the devotees. На самом деле мы должны стараться увидеть хорошие качества и вдохновлять других преданных. And not follow in the footsteps of Ramachandra Puri. И не идти по стопам Рамачандры Пури. Having said that, there's a very interesting point about Ramachandra Puri. И сказав это, вот есть еще один такой момент о Рамачандра Пури. He is not just some devotee who just went off track somehow. Он не просто какой-то там обычный преданный, который немножко в сторону отошел. He is actually a special personality. Он особая личность. In fact, Ramachandra Puri is in the Vrindavan pastimes of Lord Krishna. На самом деле он также участвовал в играх во Вриндаване с Господом Кришной. Yeah. In Krishna's Vrindavan pastimes, Ramachandra Puri is Jatila. И он в этих играх Кришны во Вриндаване, он является Джатилой. Hare Krishna. Слышали? О, Jatila. Да. Она, как сказать? Свекровь, да? Она свекровь Кришны. Свекровь Шримати Радharani. Свекровь Шримати Радхарани. She is the original свекровь. Она изначальная свекровь. Yeah. And she's always trying to stop Krishna meeting with Srimati Radharani. И она всегда она пыталась остановить встречи Кришны и Шримати Радхарани. And this is a more sort of a deeper aspect of Krishna consciousness. Это такие еще более глубокие аспекты сознания Кришны. And more sort of intimate aspect of Krishna's pastimes. Такие очень сокровенные аспекты игр Кришны. But, well, she is the mother-in-law of Radharani. Ну, так или иначе, она свекровь Шримати Радхарани. And in a very transcendental way, not a material way, in a very transcendental way, she is dedicated to Srimati Radharani. И не в материальном смысле, но таким трансцендентным образом она очень посвятила себя Шримати Радхарани. How can I protect my poor little daughter-in-law? Как я могу защитить свою бедную дочь, невестку? Да. How can I protect her from this rascal Krishna? Как я могу защитить эту невестку от этого негодяя Кришны? So she's just meditating like that all the time. Она так постоянно медитировала на это. And there are many pastimes. И так произошли такие очень многие игры. Yeah, Radha and Krishna, because of Jatila, it is very difficult for them to meet. И вот из-за Джатилы Рады и Кришны очень часто было сложно, очень сложно было встретиться. And if they do meet, then she may come along and then they have to separate. И даже когда им удавалось встретиться, она тут же появлялась, и им приходилось разлучаться. So, sure, it's really exciting and sometimes it's very dramatic. И это очень вдохновляло, но в то же время иногда это было очень драматично. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives one particular description. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур дает одно такое определенное описание. That one devotee was speaking to Radharani. Один преданный говорил Шримати Радхарани. And was saying that, you know, it is so difficult for you. I feel so sorry for you. И он говорил, что для тебя это так сложно, я очень, сожалею тебе. It would be so much better if you and Krishna could just be married. Я очень сочувствую тебе. Это было бы намного лучше, если бы ты и Кришна были бы просто женаты. And then you can be together all the time. И вы все время были бы вместе. And no one will complain. И никто не будет выражать свое недовольство. No, you have to be together all Вы the time. должны будете тогда быть вместе все время. Wouldn't that be better? Разве не будет ли это лучше? And Radharani said, no. И Радхарани сказал, не. No,
I wouldn't want that. Я бы этого никогда не хотела. She said, no, it would just be boring. Это было бы так скучно. Skutchna. We would just sit there and look at each other. Мы просто сидели бы и смотрели друг на друга. And I would say to Krishna, Krishna, I love you. И я бы сказала: Кришна, я тебя люблю. And Krishna would look at me and he would say, I love you too. И Кришна посмотрел на меня и сказал бы: я люблю тебя тоже. And I would say to Krishna, I love you very much. И я бы сказал тогда Кришне: я очень тебя люблю. And he would say, I love you very much too. И Кришна сказал: я тоже очень люблю тебя. And it would just be boring. Это было бы так скучно. And Radharani said, it is better the way things are now. Но лучше то, как оно есть сейчас. Yeah. Even though sometimes it's so difficult. И хотя иногда так сложно, But still it's so exciting. но это так вдохновляюще. It's just, wow, such an amazing experience. Это очень просто удивительный опыт. And she said, actually, our relationship, Krishna and I, our relationship, it is just like a very good chutney. И наши отношения — это как очень-очень хорошие чатни. Здесь в Украине, я не знаю, если у вас есть очень хороший чатни. Есть. Может быть, нет. And so, you know what a good chutney is? Вы знаете, что такое хороший чатни? Two main characteristics. Две особые характеристики. First one, it is so hot, you can hardly eat it. Оно настолько острое, что вы не можете его есть. But second, Можете есть. it is so sweet, you cannot resist it. Но настолько сладкое, что вы не можете отказаться от него. This is a good chutney. Это вот хороший чатни. And Radharani said, our relationship is like a good chutney. И Радхарани сказала, что вот наши отношения подобны таким хорошим чатни. Sometimes it's so difficult, we just don't know what to do. Иногда так сложно, мы не знаем, что же нам делать. But then it's so sweet, it's just wonderful. И затем так сладко, что так это прекрасно. И преданный, я живу, если я живу где-то, я живу в Южной Африке, и там у нас есть очень хороший чатни. Очень-очень сильный чатни. It is made of red chilies. И это чатни у нас там в Южной Африке, где я живу, оно очень сильное, и оно делается из красного чили. Plus green chilies. И к которому добавляют еще зеленых чили. Bit of variety. Такое разнообразие. And some salt and sugar. И соль, и сахар. And it has a special name. И у него есть особое имя. Слушайте, пожалуйста. It is called Mother-in-Law's Revenge. Revenge. Как это? Месть? Да? Месть? Месть свекрови. Называется это чатни. And if you're not careful, it can kill you. Если вы неосторожны, оно может вас убить. Yes. Anyway, so that's another thing, really. Это такая другая тема. So yeah, that's the story, basic story of Ramachandra Puri. И вот попросту такова история Рамачандра Пури. And we really need to learn from what he did, and we need to try to study his consciousness. И нам надо научиться с его действий, и надо понимать, как сознание работает. And we need to study the consciousness of Ishvara Puri. И нам нужно также изучать сознание Ишвара Пури And really try and follow in his footsteps. и следовать по его стопам. And that will really help us to make progress in Krishna consciousness. Это очень поможет нам сделать прогресс в сознании Кришны. Yeah, because in Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami describes the first-class devotee.
И в нектаре наставления Шрила Рупа Госвами описывает первоклассного преданного. And so he describes in different ways. Он различными образами описывает его. But then, in terms of the great devotee's personality, Но когда он уже описывает его личность, the only thing he mentions он только одно упоминает. is that he is completely free from the propensity to criticize others. Он полностью свободен от склонности критиковать других. It's such an important characteristic. Это очень важная характеристика. You know, it does not mean that if you see some devotee, someone you know they're a devotee, they're walking in the street and they're smoking a cigarette. Это не значит, что если вы видите кого-то, кто считается преданным, он идет по улице и курит сигарету. It doesn't mean that you should just think, oh, he's fine, no problem. Это не так, что мы тогда думаем, ничего страшного, не проблема, все с ним нормально. If you can see someone really has a real problem, then you have to try to help them. И если вы видите, что у кого-то на самом деле проблемы, то надо пытаться помочь ему. But otherwise, just like personal idiosyncrasies, minor eccentricities, and little personal quirks, we should not make big issues of those. Но если мы видим какие-то разные особенности личности, может быть, мы не понимаем, что это за особенности, но так или иначе, не надо сильно на этом концентрироваться. Yeah. Anyway, there's one little incident with Prabhupada. Вот такой был еще случай со Шрилой Прабхупадой. We mentioned the other day, I think. Как-то недавно мы об этом говорили. That one devotee was complaining to Prabhupada. Один преданный очень жаловался Прабхупаде About some other devotee. О другом преданном. He's like this, he's like that. Он такой, он этакий. And he does this, and и то he does делает, that, и это делает. And he's just too much. И слишком уже всего этого, слишком много всего. And I've just had enough of him. С меня уже хватит, все уже достаточно. That's it, finished. Все, конец. And Prabhupada said, no, you should tolerate him. Прабхупада сказал, нет, ты должен терпеть его. And the devotee said, but he does this and he does that. Но преданный продолжал, он делает то, он делает это. And he does various other things. И еще много чего он делает. And he's just too much. И это слишком много уже. And Prabhupada said, just try to tolerate Прабхупада говорил, просто попытайся терпеть все это. as I tolerate you. Как я терплю тебя. So don't worry. Не беспокойтесь. As you may be tolerating someone possibly, don't worry. Someone is probably tolerating you. Если вы терпите кого-то, предположим, не беспокойтесь. Просто кто-то также терпит вас. Yeah. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Вопросы или же комментарии? И если вы хотите, мы можем просить Наранджан Махарадж тоже. Можем также задать вопросы Ниранджану Махараджу. Он говорит, что у него собрание. A poor excuse. Такая, бедная отмазка такая. Anyway, слабенькая отмазка. Maharaj will be here for a little while. Он здесь будет какое-то время. So, if anyone has a comment or a question, I can try to say something. Maybe we can ask Maharaj, perhaps. Если есть у вас какие-то комментарии или вопросы, то я попытаюсь ответить или спросим Махараджа. Prabhu. What Ramachandra Puri что? Did somebody free him from that propensity? Okay, yeah, еще раз. Вопрос был в том, кто-то освободил Рамачандра Пури от такой склонности критиковать других? See, the description of him in Chaitanya Charitamrita finishes at that point where he leaves Jagannath Puri. Но описание его заканчивается в тот момент, когда он уходит из Джаганнатха-пури.
So, and there's no further information about Ramachandra Puri. И нету никакой последующей информации о нем. But the thing is, see, it's because he's Jatila. He's not an ordinary person at all. So it's really just part of Lord Chaitanya's lila. Поскольку он являлся в прошлом Джатилой, то он необычная личность, и это просто как часть игр Господа Чайтаньи. Yeah. So just to help us and teach us. Чтобы помочь нам и научить нас. Yeah. So anyway, we don't know, but because he was old at that time. Probably he just went back to Goloka Vrindavan shortly afterwards. Мы не знаем, но поскольку он был стар в это время, то, скорее всего, он что просто прямиком отправился на Галоку Вриндавана. Yeah. Prabhu. Откуда? Откуда вы узнали, что он был джатилой? Откуда? Kavi Karnapur сказал. Где? Может быть, Гора Ганадеш Дипика? Или, может быть, тоже в Чайтанья Чаритамрите? Может быть, там тоже. Вы? Я видел. Да. В одном из этих двух писаний поищите, пожалуйста. Нет, да. я прочитал много раз. Я знаю. Не беспокойся. I can't just remember exactly the very place right now. Прямо так вот сразу я не могу в точности вспомнить место, где это, но... Если вы хотите, я буду узнать, and I'll tell you. Если вы хотите, я постараюсь найти и вам тогда. Is that okay? Хорошо? Пожалуйста. О, еще раз. Пожалуйста, вот если вот такие вот рамачандры, пури, расплодятся, там, и никто их не будет защищать, то есть от них защищать, то может привести к тому, что религия уйдет в упадок. Как тогда преданным поступать? Если расплодятся такие рамачандры пури, никто не будет общество защищать от них, то тогда, возможно, религия придет в упадок. Что нам делать? Will be so many of Ramachandra Puris and nobody protects society from them. Then religious will go down. Это правда. Это сейчас, это так. There are people here, they're worse than Ramachandra Puri. Но люди вокруг, они еще хуже, чем Рамачандра Пури. I mean, not вокруг. Не здесь, но... No. You know, I can think of a few people who are much worse than Ramachandra Puri. У меня есть воспоминания о некоторых людях, которые намного хуже, чем Рамачандра Пури. I don't want to mention too many names. Я не хочу упоминать много имен в связи с этим. They may declare a jihad on me. Они мне объявили джихад. Объявят. Если я их упомяну имена, они мне объявят тогда. Anyway, this world is full of people who are much worse than Ramachandra Puri. Этот мир полон людей, которые намного хуже, чем Рамачандра Пури. Он был вегетарианец. По крайней мере, он был вегетарианец. Неплохо. Не очень плохо. So, yeah. But, you know, it's a fact. Religion is in a very bad state. Ну, это так и есть, что религия сейчас в очень плачевном состоянии. The big leaders, like the Dalai Lama, he's a meat eater. Даже такой большой лидер, как Далай-лама, он ест мясо. It's terrible. Ужасно. You know, in Buddhism, the main principle is ahimsa, non-violence, and particularly to be vegetarian. В буддизме основной принцип – это ахимса, ненасилие, и специфически это относится к вегетарианству. And he's the big leader, but he's not vegetarian. Он большой лидер, но не вегетарианец. It's, you know, we don't want to criticize, but
it's very disappointing. Но мы не хотим критиковать никого, но это так вводит в замешательство. Как это же так? It's very disappointing. So, yeah, everything's already much worse than Ramachandra Puri. Уже люди намного хуже, чем Рамачандра Пури. But here amongst the devotees who are more enlightened people, we have to really try to maintain and develop the right principles. Но среди вот нас, преданных, которые, они более просветленные, мы должны стараться развивать правильные принципы. Yeah. Try to understand the right principles and try to live the right principles. Стараться понять правильные принципы и жить в соответствии с ними. Yeah. And then, if more and more devotees really live nicely in like pure Krishna consciousness, then they'll have a great effect on the world. И если больше и больше преданных будет жить в таком прекрасном, чистом сознании Кришны, то это окажет влияние на весь мир. Prabhupada said that if 1% of the population of the world becomes devotees, the whole world will change tremendously. Прабхупада говорит, что если 1% этого мира станет чистыми преданными, то это повлияет на весь мир неимоверно. Yeah. So, пожалуйста, давайте. Как вас зовут? Олег? Чай, Олег. Обратно боку. Еще один вопрос? Yes, пожалуйста, громко. Как помочь себе, как успокоить ум и сердце, когда понимаешь, что зависть пришла и начинает мешать? How to help ourselves when the envy comes? Yeah. Critical. Yeah, well, if you can see actually some negative quality is coming on me and I'm becoming, developing in a nasty way. Если вы видите, что это приходит, и во мне, как я начинаю развиваться таким, очень отвратительным способом. Then, of course, one thing should really try to chant without offenses. Нужно в первую очередь попытаться воспевать без оскорблений. But then you should try to associate with and serve devotees who are very advanced in like being free of envy. They have very merciful and caring hearts. И нужно общаться и с теми преданными, служить тем преданным, которые очень продвинуты, и их сердце, оно полно милости, то есть и другими хорошими качествами. Associate with them, try to serve them. Общаться с ними и стараться служить им. You'll pick up their qualities. И вы обретете тогда их хорошие качества. This is one of the great principles of Krishna consciousness, association. Это такой великий принцип в сознании Кришны, это общение. And very interesting examples given in Nectar of Devotion. И в нектаре преданности есть один очень интересный пример. If you have a light, Если вот у вас есть огонь, like one of these lights here, and if you have a crystal, и если у вас есть кристалл, if you hold the crystal next to the light, если вы этот кристалл поднесете к свету, then the light from the crystal is refracted out. то этот свет, он тогда будет отражаться в кристалле, преломляться. It just shines through the crystal. Он будет проходить через кристалл, And it's enhanced by the crystal. и кристалл, он увеличивает этот свет. Yeah. So this is discussed in Nectar of Devotion. И в нектаре преданности это объясняется. Yeah. And, it's discussed, where it comes from. И там также объясняется, откуда это приходит. I mean, it's a verse which is being quoted. Есть там такой стих, в котором это цитируется. Would you believe, слушайте, пожалуйста. Поверите вы или нет, но слушайте. It is Hiranyakashipu speaking. Это говорит Хираньякашипу. And he is warning
the teachers of Prahlad. И он как предостерегает учителей Прохлада. Don't let him associate with devotees. Не позволяйте ему общаться с преданными. And then he gives this example. И он тогда дает этот пример. Yeah. So, yeah, and that's why you're so fortunate here. You know, you're really fortunate, actually. И вот почему вы настолько здесь удачливы, вы очень удачливы. I mean, there are many things you're fortunate to have here. Ну, есть много причин, почему вы такие удачливые. No, один очень важный. Ну, Один? одна причина очень важная, да. Одна я изучаю русский. Один очень важный. Одна. Это общение Наранджан Махараджа. Это правда. Это 108% правда. Я не хотел говорить так, когда он был здесь. Он ушел. Мы говорим, как мы хотим. Any other comment or question? Еще какие-то вопросы? Вы поняли? Очень сложно, да? Преданный, кто написал записку, мы не понимаем, что там написано. Кто написал? Вы можете просто сказать, объяснить, что это был за вопрос? Очень глубоко. Well, who was it who wrote it? Кто написал вопрос на бумаге? Мы не можем понять глубину этого вопроса, слишком сложно. Это ваш вопрос? Это вы написали? Нет? О, окей. Ганга Прабху. Может ли Джатила или Рамачандра Пури быть рагатмикой для преданного, как жительница Вриндавана или Джаганатха Пури? Может быть. Еще один вопрос. О, Прабхуджи. Little offenses, do they destroy our spiritual life? Маленькие оскорбления, могут ли они разрушить нашу духовную жизнь? Well, you know, if they build up 1, 2, 3, 4. Если они вот так вот строятся как вместе, одна накладывается на другую, на третью, и все больше и больше. You know, there's the saying, the straw that broke the camel's back. Как говорится про соломинки, которые сломали спину верблюду. По-русски тоже, да? Yeah. That the camel is carrying straw. И этот верблюд, он несет на своей спине солому. And he's carrying so much. Очень много соломы. But he can only carry a certain amount. Но он может только определенное количество нести. And finally, if you put one more little straw on, that's it. И вот в конце, если вы еще одну соломинку добавите, то все, конец. Right, so if we just keep on committing small offenses again and again, after some time, it can destroy us. Если мы продолжаем совершать эти маленькие оскорбления снова и снова, то в какой-то момент это может полностью разрушить нас. Yeah. Normally, if they're really just very small offenses, then normally they're just purified away as we're practicing our Krishna consciousness. Если это на самом деле маленькие оскорбления, то не очищаются в нашей практике сознания Кришны. Благодаря практике сознания Кришны. But if there's more serious offenses, like any of the 10 offenses in the chanting of the holy names,
А если они более серьезные оскорбления, как, например, вот эти 10 оскорблений святого имени, then, well, that's very dangerous. ну это уже опасно. Очень опасно. Once I was in Srila Prabhupada's room in Bhaktivedanta Manor. И как-то я был в комнате Шрилы Прабхупады в Бхактивиданта Мэноре. Один раз был darshan, and devotees were asking different questions. И это был даршан, и преданные задавали разные вопросы. And one devotee, he had a copy of Nectar of Devotion with him. И у одного преданного был нектар, была копия, как экземпляр нектара преданности. And he read from the chapter which is talking about offenses to be avoided. И он прочитал с главы, где описаны оскорбления, которых нужно избегать. And there Prabhupada says that if you, well, he says if you commit the minor offenses, not the 10 main offenses, but the minor offenses, then the effects are just cleansed out as you render service. И там говорится в комментариях, что если вы совершаете незначительные оскорбления, которые не эти 10 оскорблений святого имени, то в практике преданного служения они просто очищаются. And then Prabhupada says there that, but if you commit any of the 10 offenses, you cannot become free from the reactions. Вот. Но если дальше Прабхупада говорит, что если вы совершаете одно из этих 10 оскорблений святого имени, то тогда уже вам не избежать реакций. So this devotee just read it out of the book. И преданный прочитал это в книге. And then he asked Prabhupada, so Prabhupada, isn't there some way to get free from the reactions to these 10 offenses? И он спросил: Прабхупада, есть ли какой-то способ, чтобы уйти от реакции от этих 10 оскорблений? And Prabhupada looked at him. Прабхупада на него посмотрел. Sometimes Prabhupada would just look at people. Но Прабхупада просто смотрел на людей. And then you know, wow, something's going to happen. И ты думаешь: ого, что-то сейчас произойдет. Then Prabhupada looked at him, and Prabhupada said, you are asking this question because you want to offend. И Прабхупада сказал: ты спрашиваешь, задаешь этот вопрос, поскольку ты хочешь совершать эти оскорбления. Yeah. You want to make some offense and just do something and just get free. Ты хочешь совершить какое-то оскорбление и потом что-то сделать, чтобы освободиться от него. But Prabhupada said, you don't do that. Но не делай так, Прабхупада сказал. Prabhupada said, you stop offending. Прекращайте оскорблять. No more offenses. Никаких больше оскорблений. Wow, it was really, it really struck the heart very deeply. И это очень глубоко затронуло сердце. And yeah, if you read that chapter, it's maybe the 8th or the 9th chapter or something of Nectar of Devotion. Если вы будете читать эту главу, это, возможно, 8 или 9 глава Нектара преданности. You see, first of all, there are 2 lists of offenses, maybe 30 in each list, or 20 or 30. И там 2 списка оскорблений, там по 20 или по 30 где-то в каждом. You familiar with that? Вы знакомы с этим? Нет? Вы должны смотреть, пожалуйста. Читайте. So anyway, it's there. And the first one is to enter the temple either with shoes on or in a palanquin. И первое в этом списке оскорблений – это заходить в храм обутым, либо же на паланкине. And then there are others like you don't come in front of the deities wearing either blue or red clothes. Например, другое, например, не стоять перед божествами в красной или же в голубой одежде. Знаете, слышали, да? Слышали такое? You know about that? Yeah. So those are called seva aparats. Это называется сева апаратхи. And they are like less serious offenses. Это такие, более незначительные оскорбления. So anyway, the thing is this. These are the offenses Prabhupada is saying. Normally they're just sort of
that the effects are cleansed out as you continue in devotional service. Но то, что Прабхупада говорил об этих незначительных оскорблениях, что мы очищаемся от них, продолжая преданное служение. It's chapter 8 of Nectar of Devotion. Это 8 глава Нектара преданности. So, the thing is, though, if we commit these small offenses and we know they're offenses, И если, суть в том, что если мы совершаем эти оскорбления, и мы знаем, что это оскорбление, but we don't really care that, I must stop doing these offenses. но нам дело до этого, и мы не думаем, что все-таки я должен остановить себя. But we think, no problem, the effects will be purified out if I just continue in Krishna consciousness. Но мы думаем, ничего страшного, это все очистится от того, что я буду продолжать сознание Кришны. See, then, if your mentality is like that and you continue making the small offenses, И если ваша ментальность такова, и вы продолжаете совершать эти маленькие оскорбления, it becomes the 7th offense in the chanting of the holy name. и это тогда становится 7-м оскорблением воспевания святого имени. Понимаете, да? Что это? Седьмое. А? Совершать грехи в надежду на искупительную силу святого имени. Because now you're saying, yes, I'll carry on in Krishna consciousness. It will cleanse out the effects of my offenses. Поскольку вы говорите, что да, я буду продолжать практику сознания Кришны, и это все очистит мои оскорбления. Yeah, so we should be very careful even to avoid small offenses. И мы должны быть очень осторожны и стараться избегать даже маленьких оскорблений. Yeah. Is that okay? Hare Krishna. So, что происходит? Полчетвертого. Что мы должны делать? Kirtan? Okay. So we'll have some kirtan. Его Святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами ки Srila Prabhupada ki. Джай! Maybe